Okay, so we're live now. First of all, I want to thank you on behalf of both Engmon Publishing Bulgaria and all your fans here for agreeing on participating in this event. You're welcome. Thank you for having me. Yeah, I also want to share with you that this year, for the first time, we held a contest for all romantic novels we have published so far, and the first part of your This Man series has actually won in most of the categories, including Book of the Year, Favorite Character, Hottest Kiss, and Favorite Cover. So have you seen the Bulgarian cover of This Man? There's a man on the front, is that right? Yeah, yeah, it's all black and white. Do you like it? Yeah, I do. I love it. It's very sexy. Great. Okay, so shall we begin with the questions? Yeah. Well. Okay, just a second. Здравейте и на всички вас. Днес ще играя ролята на преводач в разговора с нашата обичана авторка Джоди Елън Малпас, написала поредицата Този мъж. И ще помоля, който от вас има готов въпрос, да го зададе. Ами аз искам да попитам, аз първо наистина много се вълнувам, много ми харесва историята и искам да попитам, понеже само първата книга е излязла все още на български език, ще има ли хепи енд историята на Джеси и Ава? Okay, so our first question is, will Ava and Jesse's story have a happy ending since we have only published the first novel so far, so our readers are not yet introduced? I don't want to give any spoilers or anything away, but there's another two books to come for you guys, and it's a big emotional roller coaster for both Jessie and Ava. But I have to. They do get a happy ending, but they have to go a long way to find it, and it's a bit of a scary ride. Okay, thank you. Джоди споделя, че историята има щастлив край, но не може да разкрия все още как ще се стигне до него, но споделя, че докато се стигне до този щастлив край, историята е много емоционална и минава през много препятствия. Thank you. Следващ въпрос някой? Имаш ли намерение да разкажеш историята на Кейт и Сам? Okay, so our second question is... I know that question before you translate. Okay. Okay, but the question is, do you have an intent of telling the story of Kate and Sam? It's a very popular request. I have no plans, but I never say never. Sam and Kate are two great characters. I love them both. I did write, and I'm not sure whether my Bulgarian readers will know this, and maybe you either. I wrote a short scene from Kate's perspective when her and Sam first get it on. And it's on my website, and obviously if you wanted to translate it for my Bulgarian readers, by all means go ahead and do that. It's a short piece, a scene, if you like, from This Man when Kate and Sam collide. Okay, thank you. We'll consider that. Джоди отговори, че всъщност вече е написала нещо като кратка сценка, в която разказва историята за това как Кейт и Сам се сблъскват за първи път. И за сега няма планове да разкаже тяхната история, но от друга страна никога не казва никога, така че е възможно и това да се случи. Да, можем да открием тази кратка история на нейния уебсайт, като тя дори ни предложи да я преведем на български, така че издателството ще помисли по въпроса. Някакви въпроси? Аз искам да попитам, ако има филм по книгата, кой би искала тя да изиграе Ава? Кой е актрисата, която най-много би искала да изиграе Ава? Благодаря. Okay, so Jody, the next question is, if there were to be a movie based on the trilogy, which actress would you like to play the role of Ava? Me.
I think everyone got this. I'm a rubbish actor, but I'm going to take lessons. Okay, great. Джоди каза, че мисля, че всички разбрахме, но все пак Джоди каза, че ако някога романът се филмира, тя би искала да е тази, която ще изиграе ролята на... Определено е достатъчно красива, за да го направи. Okay, so your reader just said that you're definitely pretty enough to play the part. It's too old. Oh. Really? No. Okay, moving on to the next question. Някой друг има ли въпрос готов? Искам аз да задам един въпрос. Като автор, понеже вие сте автор, какво четете вие? Какви книги обичате да четете? Okay, so the next question is really interesting. As an author, what kind of books do you yourself like to read? Oh, everything. I don't get to read as much these days because it's very hard switching off from your own characters. But I read all genres, obviously romance and erotic fiction, but I love crime and I love thrillers. Dan Brown is one of my favourites. Yeah. Okay, thank you. Джоди каза, че по принцип чете всякакви книги, всякакви жанрове, но за съжаление напоследък не чете чак толкова много, защото е трудно да се откъсне от собствената си работа, но по принцип харесва криминални романи, трилъри. Дан Браун, един от любимите й автори. Да. Какво те мотивира да пишеш, какво те вдъхновява, къде намираш вдъхновение? Okay, so our next question is what motivates you and inspires you to write? My perfect love story, yes. I wrote this man in secret. I was very shocked about what my imagination was capable of. And I was very scared for people to read what my imagination was capable of. And my dad. But I write my own perfect love story, and that might not be perfect because the characters are perfect, but perfect because it has all of the emotions and everything I want from the story. Okay, thank you. Джоди каза, че всъщност в началото, когато е започнала да пише този тип книги, се е притеснявала и самата тя даже е била очудена от това на какво е способно въображението и всъщност го е правила тайно до един момент, защото се е притеснявала какво ще си помислят хората, които я познават, най-вече баща ѝ, когато го прочитат. И споделя, че всъщност това, което я вдъхновява да разкаже и измисли тази история, е начина, по който тя самата си представя любовна история, която за нея е перфектна, но не защото героите са перфектни, а по принцип. А какво си помисля баща й? Okay, so logically the next question is what did your dad think when you read the novel? Dad's not read it. Okay. No, I'm still a little girl. I'm not supposed to think thoughts that I have. Казва, че баща й всъщност все пак не е прочел книгата и още се притеснява. Някакви други въпроси или... Откъде е дошла идеята за книгата? Okay, so the next question kind of resembles the previous one. How did you get the idea for the story? I was thinking for a long, long time more about Jesse as a character, as a man. For over a year, he was building and building in my head, and then the story started building. And I've never written before, ever. I wasn't experienced in writing, and I just got to the point where I had so much in my head that I needed to get it all out. So I started writing and carried on writing, and then I let a friend read it, and she
pushed me to do more with it. So that's it was a relief to write it. Okay, great. Всъщност, Джоди казва, че всичко е тръгнало от героя на Джеси, който е измислила първоначално, т.е. продължение на година е мислила за него и го е развивала в ума си, но до този момент не е била писала абсолютно нищо, т.е. не е имала опит като писателка, но в един момент е решила все пак по този начин да го изрази и оттам цялата история се е родила по естествен път. Някакви други въпроси? Okay, so now, as we're streaming live, we have some questions coming in for people watching you right now that are not here in the hall. So the first question we have for you is, have you ever had a relationship with a man whose character resembles Jesse's? Can you just please wait a second so that I can translate? Имаме въпрос от читателка, да, от Фейсбук, като първият въпрос е всъщност дали Джоди е имала връзка с мъж, чието характер е наподобявал този на Джеси. Okay, so thank you for waiting. I don't think there is a man alive in the world who is comparable to Jesse. And if there is, then I want to find him very quickly. Okay. Всъщност казва, че според нея няма мъж на света, чието характер да съвпада напълно с този на Джеси, но ако има такъв, тя трябва да го намери много бързо. Okay, we have one more question. This time I'll say it in Bulgarian first. Следващия ни въпрос е какво я е вдъхновило да напише трилогията. So our next question is, what inspired you to write the novels? I think I said before, my own perfect love story, with women, and it's been a relief for me because you kind of fantasise, every woman fantasises, every man fantasises. I have always been a daydreamer since I was a little girl, and having all of the, all of the fantasies and my imagination going wild, it was a relief to write it all down. And then when women started reading it and loving it, it inspired me more because I realised that I wasn't on my own in, those fantasies and my crazy imagination. It was a huge relief. Thank you. Отговорът на Джоди е, че всъщност тя смята, че както жените, така и мъжете имат много фантазии и самата тя споделя, че още от малка е била мечтателка, като цяло е измислила множество истории и всъщност за нея това е било един вид успокоение, т.е. да изкара наяве всички тези свои фантазии и от друга страна вече в момента, в който е публикувала първата, е видяла, че всъщност и много други жени харесват историята. Това е мотивирало още повече, тъй като е разбрала, че всъщност не е единствената. Така, имаме още един въпрос, който е само момент. Дали мисли, че хората могат да се променят? Okay, so we have one more question from the live streaming, and it is, do you think that people can change? I'm guessing that this is linked to Jesse being a bit of a playboy. Women love him. And I think people can change for sure, and I think there's a perfect someone in the world for everyone, and when you find that person, the feelings are so intense, like Jessie experienced with Ava, it makes you want to change. And then there are things that perhaps that person who you fall in love with accepts, or they adjust themselves. I think that's all part of being in love. It's about compromise, and it's about accepting flaws as well as helping to remedy them. Thank you.
Джоди отговори, че първо каза, че предполага, че този въпрос е провокиран от героя на Джеси, който по принцип в началото на трилогията е голям плейбой. И споделя, че според нея хората могат да се променят и като цяло за всеки глас има някой перфектен. И идеята на любовта всъщност е да намериш този човек, който да е склонен да направи компромис, да те обича такъв какъвто си и да, това е. Имате ли още някакви въпроси или да задавам от лайвстрим? Okay, so we'll keep going with questions from the live streaming. Следващия въпрос е дали ще има филм базиран на този мъж. So our next question is, will there be a movie based on this man? Jesse on screen is a frightening prospect. Maybe one day, who knows? I mean, those types of things are out of my hands. There has to be a producer out there who wants to make it and invest in it. And I am ready with a bottle of baby oil to rub into the chests of many potential Jeffies to pick the right one. Thank you. Тя отговори, че всъщност това е едно от тези неща, които не зависят от нея, т.е. трябва да се намери първо продуцент, който да има интерес в това да заснеме историята, но може би някой ден може и това да се случи и тя ще го очаква. А кой би искал да види в ролята на Джеси един такъв проект? Okay, so our next question is, in such a project, a movie, who would you like to play the role of Jessie? I've always kept the vision of my Jessie secret from my readers because I think that it's really important for them to imagine their perfect man based on the description that I give. My perfect might not be everyone else's perfect. So if a movie was ever made, it would be very, very tricky for me to help choose the right person for the part because you can't please everyone. Some readers love a certain man as their Jessie and other readers don't see that as being right at all. So it's really hard. But I guess we'd cross that bridge when we get to it. All I do know is that the actor would have to be a very intense actor. Okay, thank you. Джоди споделя, че всъщност тя никога не е споделяла каква е нейната визия за Джеси, тъй като смята, че всеки читател трябва да има различно виждане за този герой предвид това какво харесва самия той. Затова и смята, че би било трудно да се избере актьор, който да е идеален за тази роля, ако някога се заснеме филм. Тъй като няма как актьора да е такъв, че да пасва на идеята на всеки. Но казва, че който и да е, трябва да е актьор с много силно присъствие. Имате ли някакви други въпроси? Или? Okay, so we'll continue with questions from the live stream again. Следващият ни въпрос е колко време е отнело всъщност да напише книгата. So the next question is, how long did it take you to write the novel, the first one? I don't know because I started writing and I just carried on writing. And then when I shared that I'd written a story with my friend, I had hundreds of thousands of words that I had to break down because there were so many. I'm guessing I started writing the summer of 2011-ish, and I published this man in October 2012, and I'd already part finished the third book by then, so I guess all in all probably about a year to write all three, but I didn't have anything else, like I didn't have any
editing or travelling, because at the time I was working for my dad and I had my children. So once the children were in bed, I was writing madly. Thank you. Джоди отговаря, че е написала всъщност първата част на трилогията "Този мъж" за около година, като е писала основно вечер, след като децата й са лягали да спят и е била сама, защото през това време е работила при баща си и всъщност не е имала много време, но като цяло целият процес е бил много хаотичен. Казва, че в един момент, когато е свършила всъщност с първата част, я е показвала на нейна приятелка и имала хиляди разпръснати думи, които е трябвало да събере в една цяла история. Да. Би ли препоръчала книгата на мъже? Okay, so our next question is, would you recommend this book to men? Yes, but I would rename it The How-To Guide for Men. Thank you. Каза, че би я препоръчала на мъже, но би я прекръстила на наръчник за мъже. Имате ли някакви други въпроси? Добре. Да очакваме ли нова поредица скоро? Our next question is, can we expect another series soon from you? So, you guys have only just read the first book of this man. You've got a long way to go with Jessie and Ava. I have another series that I've written that is called One Night, and it's a trilogy again. Another, I say amazing because I obviously think so, but another really intense love story that's very different. The main character of that series is very different to Jesse, but his name's Miller, but he's intense. I argue on some cases probably more intense than Jesse on some levels, but he's a lot darker, and I think he's a lot more broken as well. So there's that series, and also I just announced the news of a standalone book releasing next year, which is called The Protector. So if these lovely Bulgarian publishers translate them all for you, you get to read them all. We will. Thank you. Okay. Всъщност научихме, че има още една поредица, която се казва One Night, но казва, че главният герой там се различава много от Джеси, тъй като е много по-мрачен, много по-задълбочен като герой, даже на моменти е много по... Не мога да... Добре. Как ти да е? Да, освен това каза, че наскоро е обявила, че ще публикува още една книга, която ще е самостоятелна, няма да е част от никаква поредица и ще се казва... excuse me, Jody, could you just say the name of the novel, the standalone novel? The standalone is called The Protector. Thank you. The Protector или Защитникът, най-вероятно ще бъде преведено. Thank you. Имате ли още някакви въпроси? Исках да попитам защо героите й са, както тя се изрази, много интенс. Всичките главни мъжки герои са винаги интенс. Добре. So our next question is, why are all your male characters so intense, as you just said? Because they're boring, if not. I write stories because sadly real life sometimes is working and being a mum and looking after children, and sadly we don't give ourselves enough time to ourselves, and women reading stories is their time to themselves, and it's lose themselves in a whole new world, and I want to make that world as intense and exciting as possible. Thank you. Джоди отговори, че всъщност
повечето и герои са такива, защото смята, че често в истинския живот ежедневието ни е много понякога скучновато. Тя самата споделя, че нейното ежедневие се изразява основно в това да бъде майка, да работи и така нататък. И всъщност за нея времето, което жените отделят на себе си и само на себе си, често се изразява в това да четат подобни истории. Всъщност така тя прави тези моменти по-вълнуващи. Някакви други въпроси? Okay, so I think we have no more questions. Thank you again for participating in this. It was really exciting for all of us. I have a question. Can I ask a question? Yeah, sure. When does book 2 release in Bulgaria? Just a second. Джоди ни попита току-що кога ще излезе втората книга в България. Okay, so it will get published in January 2016, so it's really soon. Ooh. Yeah. Have fun. Thank you. Thank you. Thank you too. Bye. Bye.